Sabirikalo Elisha Walugazi Homeland College esangibwa Lugazi mu Mukono district. Twagala okwebaza Katonda okusigala nga tukumye nga tuli balamu. Njagala okwebaza leaders bonna abatwala ensi eno abataddeyo omwoyo okulaba nti tutereeza ebyensoma ensi zaffe. Njagala okwebaza chairman WALC5 wa Nakaseke olwa konsaani ye okulaba nti abaana baba nga bayita kubanga buli muzadde atwala omwana we ku ssomero aba ayagala ayite. Naye nze I don't agree with him mu ngeri gye yakikozeemu nga ye omuntu, kubanga ngeri gye yakikozeemu kityoboola professional y'obusomesa, kityoboola n'abasomesa. Nze nina endowooza nti tulina engeri nnyingi zesobola okuyitamu okutereeza ebyensoma byaffe ku disitulikiti zaffe gye tubeera, kubanga buli disitulikiti erina education department omuli ba inspector of schools, muli ba DEO, bonna bonna gye bali n'abalala abatwala ebyensoma mu disitulikiti eyo. Waliwo procedures ze bateeka okuyitamu okulaba nti tutereeza ebyensoma byaffe. Ffe kye tukola okusinga omuntu waba takoze bulungi mu ssomo lye osobola okumuyita n'oyogera naye, kubanga abantu bonna basobola okukyukira ne bakola kyetaaga, naye nga amannya gaabwe togonoonye nga ne mu society basigaza ekitiibwa kyaffe. Tulina okufuba nnyo ngaffe ba political leaders okulaba nti ekitiibwa ky'obusomesa kisigala nga bwe kiri, kubanga omusomesa ate abeera na kitiibwa mu baana ne mu bazadde, ebyensoma tujja kubyonoona mu bitundu byaffe gye tubeera. So njagala kukoowoola ba leaders bonna gye bali mu ggwanga lino okulaba nti tuwa ekitiibwa omusomesa, kubanga bwe tuwulugula omusomesa tugenda kwonoona ebyensoma by'eggwanga lino, ate nga ebyensoma by'eggwanga lino essuubi lyaffe erya Uganda. So njagala kugamba nti tufollowinge amateeka, tufollowinge educational procedures, kubanga waliwo engeri abasomesa gye babalamu emirimu n'engeri nnyingi gye basobola okubayita okulaba nti they intervene. Ba political leaders bakole omulimu gwabwe n'abalala ab'ebyensoma bakole omulimu gwabwe, kubanga bintu bya njawulo era n'engeri gye tubikwatamu ebeera ya njawulo. Njagala kusaba abantu bonna gye tubeera tukuume ekitiibwa ky'obusomesa, era njagala n'okusaba abasomesa bannange bonna gye bali tufube nnyo okulaba nti bwe tukola omulimu tukola n'omwoyo gumu, nga bw'oyagala gwe omwana ng'ayite n'omwana omulala tukole omulimu omulungi tulabe nti bayita. Fewano kye tukola ku Lugazi Homeland tuteekayo esira buli ku mwana yenna abazeemu okulaba nti ayita, era olingaba nga essomo lye tebalikoze bulungi tetukuteeka mu mawulire, tusobola okuyita ne twogera ne tukkaanya n'engeri gye tusobola okukikola tulabe nti abaana baffe bayita. So nsaba abantu bonna tukolere wamu tukuume ekitiibwa ky'omusomesa, ate era abasomesa naffe tufube nnyo okulaba nti buli gye tubeera tuteekawo impact abaana baffe basobole okuyita, tuzimbe eggwanga eddungi ery'omu maaso, tubeere ne Uganda ennungi gye bujja. Eveeyo erwanirire eddembe ly'omusomesa, tusaba eggwanga liveeyo professioni yaffe digiteeke nnyo ku mwanjo. Twaliwo emabegawo ng'abasomesa batumanyi nnyo ng'abantu abaavu, abantu abatalina kye tusobola kwekolera. Kati abaana babadde batandise ojjumbira obusomesa nga mutuufu waba ofiiringa geza mu senior 6 job forms ng'olabya ddala abaana baagala okubeera abasomesa nga kugamba nze ku foomu toteekako kirateekako obusomesa. Ekitegeeza tukoze kinene ngaffe abasomesa twekozeemu omulimu okulaba nti abaana batandika otwegomba. Naye kakati ate abantu abalala bwe bavaayo ne batandika otulinyirira kituswaza era kituzza nnyo wansi. Kati ekibuuzo kye neebuuza ddala abasomesa bano we bamala obba wa refresher courses banayimirira mu baana ne babasomesa. Kiringa okkuba omukazi mu nnyumba yo aye n'omwana omugamba genda obonereza abaana, genda abaana bali obagunjule, oledde oba omaze omuwambula ekitiibwa kye eky'obukyala. So mpita Minister owa Education ne fraternity yonna eya ministry, anybody egwa wansi wa Ministry of Education eveeyo erwanirira omusomesa. Ffe tuli beetegefu okukola kubanga teaching is a service above self. Teaching, it is a service oli gye yeewayo n'agamba neewaddeyo. Naye kakati batandika otulinyirira awo tusaba muveeyo mutuyambe
mutuwanirire naffe tusobole otambula mu ggwanga nga tumanyi nti omulimu gwaffe guli recognized so nga tegulinyiriddwa. So mbeebaza mwena abadde bampuliriza. Kabembe Mukono. Editor Walugazi Homeland College. Bagala kwebaza Katonda olw'okuba mutuwadde. Njagala okwebaza abapolitical leaders abagezezaako nnyo olaba nti tutereeza eby'ensonga zaffe mu district zaffe gye tubeera. Njagala okwebaza chairman w'Essembabule olw'okuba concerned n'ebyensoma eby'abaana mu district eyo. Naye ndako abaana abe Nakaseke butayita bulungi ate si ba Nakaseke bokka ne mutunde ebirala bingi nnyo by'eggwanga abaana butakola bulungi. Emu ku nsonga eyinza okuba zaaleetedde ekyo zino. Ekisooka abaana ebikozesebwa okuviira ddala awaka. Eri abazadde abasindika abaana ne bagenda mu masomero nga tebalina na kyakulya. Omwana n'asiiba eyo njala tasobola kuyiga nga banne balala. Ekyokubiri, amasomero abasomesa abajja gasomesa galina ebikozesebwa, galina ebitabo, galina ekkalaamu, abasomesa basasulwa bulungi, abaana abo bafiibwako, gavumenti erondoola okulaba emirimu egigenda mu masomero ago nti gitambula ddala bulungi. Ezo zonna ze factors omukulu z'abadde ayogerako. Mpozi n'ekirala, abaana abo abakulembeze mu bitundu bakoze mulimu kikatugeza nga ssentebe wa district akoze mulimu ky'okulaba ng'abaana babeera mu ssomero. Tuyinza okuba nga tunenya abasomesa naye ng'abaana bakeera kulunda nte. Abaana ne balinda olunaku lw'ebibuuzo ne bagenda basome. Kati ye ng'omukulembeze wa district alina kye yayamba kukakasa nti abaana babeera mu masomero nga tannaba kujja kusooka kulaba oba abaana bagudde ebibuuzo alyokazeemu abasomesa. So kati ensonga ezo zonna tuteekeddwa okuba nga tuzitunuulira okulaba nga ezimu ku ziyinza okuba nga zaviirako abaana abo obutakola bulungi. Gavumenti ewa abaana ebitabo, abasomesa basasula bulungi, abaana balya emmere ku ssomero, abaana ku ssomero batuuka mu budde, abaana obudde abawo n'abwa ssomero oba bamu basooka mu mirimu limu egyo emitonotono oluvannyuma takola bulungi. N'olwekyo bwonna akwatibwako omuzadde, omukulembeze w'ekitundu, gavumenti, minisita, mwenna muveeyo tulabe ng'abaana b'eggwanga basoma bulungi. Tulabe kulowooza nti bagudde olw'okuba nga abasomesa tebasomesa bulungi. Naate oluvannyuma ekyabasomesa n'oba nga okitunuulidde, abasomesa nabo bantu beetaaga okubeera lituudi. Gavumenti yalizzeemu nebayita ne bagamba tuddemu tuba training bupya. Chairman wa district yakoze enteekateeka naga abasomesa tuddemu tuba lituulinge bakasanga abasomesa bitambulira ku mutindo. Noliki ezo nazo ensonga zoteekeddwa tunuulira so sikera ku makya nti kati babigudde namwe muddemu mu biwandiike. Ekyo tuwane wengeri gisobola ku improving performance. Kuba ekisooka omusomesa yajja kumala okukola ebibuuzo ate omwaka gujja bamwere transfer agenda awalala ate bakuleetera omulala atakola bibuuzo. Olebya ddala nga bambi ssentebe wa district musaasidde. Naye ffe nga batunuulira ensonga tumanyi nti yali anoonya political capital yesuubira okuba nti engeri gyendi mu disitulikiti y'e Mukono. Mbuuziddwa ekibuuzo nti Mukono yo ng'eyita kizibu kiri ku ki? Ekintu kino ekyalwana okugwa kiyina angles ez'enjawulo. Ekisookera ddala supervision etandikira ddala ku bakulembeze ab'amasomero kuviira ddala ku disitulikiti nga tebanaba ate kutyoboola abasomesa nabo bennyini balina ekizibu. Mirundi emmeka omwami oyo gy'ava mu ofiisi oba abakulembeze ne bagamba nti ngenzeeko mu ssomero gindi ntudde. Njagala kugeresa ku ffe Mukono, nze wano mu ofiisi wentudde simanyi mirundi emmeka gye nfuna abakulembeze nga bajja okutukeberako bajjira ddala. Waliwo wiiki bwetuuka ng'ofuna abantu ba mirundi ng'ena ne bagenda mu kiraasi ne bagenda wano ne basaba zi lesson plan ne basaba ne bagenda mu office ne basaba skimu ne basaba arrival books ne babikola. Simanyi Nakaseke oba kikolebwa bwe kibadde tekikolebwa ey'ensonga emu ey'abantu okugwa kubanga omuntu yenna n'abaana ewaka beetaagako taata ne maama okulaba nti batambulira mu mitendera oba mu makubo amatuufu. Ekirala ebifo ebimu wandisanga biri wala nnyo n'abantu abasomesa oluusi tebasobola natuukayo
gezanga obudde bwe bukyuka enkuba ng'omwana omusomesa talina ntambula n'entambula teteereddwawo nti abantu bano bagenda batwala nze kambawe kino kirabikanga ekyokusekerera oluusi ntunulira abantu abalina business supermarkets abantu bano bo baddira abakozi baabwe ne babafunira emmotoka ng'emmotoka zino zibajja gye bali ne zibatwala ku supermarket nfunyeko emikwano egikola ne Airtel ne MTN babeera n'emmotoka ezitambuza abakozi bw'oba wakola ku makya ssaawa 9 bakunona ku mukaaga ogw'ekiro ffe mu disitulikiti yaffe kikoleddwa nti wayo essomero liteereddwa mu kifo ekiwanvu oba ekiri ewala waliwo provision ya transport so wansanga ebifo ebimu biri hard to reach oba nga n'abasomesa tebasobola kukola ki otuukayo ebimu biba bizibu byawaka Uganda we tuli amaka gaffe gakyalimu obutabanguko bungi amaka bwe gabeeramu obutabanguko temusuubira nti abaana basobola okonsentratinga tali mwana agenda tuuka ku ssomero nga yalese maama bamuwutudde bamukubye olubale n'olowooza omwana oyo agenda concentrating aye nabwatula mu kiraasi ebirowoozo bibeerawa ewaka enguudo tugite poor infrastructure ebizimbe ennaku ezo waliwo ka vidiyo akafuluma nga balaga essomero mu saidi za east nga baana kiraasi esooka eri wansi wa muti ey'okubiri naye eri wansi wa muti n'ey'okusatu then ne batugamba nti tuuka paka ku P7 naye nga kuliko ekizimbe kimundoza yalina kyakyoba something like that katusuubira mwana bw'atyo kufuna musomesa era n'omusomesa agendayo bawulira nga agambye ndowooza kati kangendeyokko omwana watabeeredde na kiraasi omusomesa yanaabeera n'ennyumba oba transport so reasons nyingi ezireetera abaana okukola ki okugwa then ekirala wandisanga nga bwe twogedde the rate of poverty obwavu omwana omusindise ku ssomero talina kitabo talina kalaamu ng'oli awo ne kyokulya teyakoze eki teyakifunye naye omwana agenze ku ssomero kati omwana bwati tomusuubira kola ki kuyita awo nekindeetera okukubiriza n'abazadde nga tutaba kubuleminga abasomesa naffe waka okusoma okusookera ddala kuba kwa waka omwana mwagaliza okusoma omwana mugambe nti bw'oba tosomye togenda kutuuka ku kiruubirirwa kyoyagala so information njiwabye Nakaseke ffe Mukono mu butuufu watunulya rate gye tuyitiramu eri waggulu nze credit njiwa bakulembeze baffe by the way osobola ku omuntu kumuuzaamu amaanyi olw'ekigambo fe bwe twasomera natambulanga mayiro 8 naye nga ssaawa 2 bakwetaaga kuki ku ssomero mayiro 8 olina okukeera odduke twakula batugamba okusoma kyekisumuluzo okusoma kyekisumuluzo okusoma kyekisumuluzo naffe ne tukula nga twagala ekigambo okusoma so abakulembeze b'e Nakaseke nga temunaakubuleminga basomesa mudde ku ground mwe bennyini mulabe abantu bemubuleminga ye material gwe baabawa oba abaana bali batya ndoza banjo wenandike Godfrey nganze edi teacher owa Lugazi Homestone School essomero lino lisangibwa mu Mukono district somero secondary abaana abawala n'abalenzi bekisulo n'abavawaka mpozi ku mulamu ogwokuba nti omwana w'obulenzi kirabika asuuliriddwa nnyo amazima nange njagala okukkiriziganya n'abalina endowooza eyo ffenno bwe twakuliranga abaana abawala babakuumanga nnyo olw'ensonga nti nno bayonoonekanga nnyo ng'ate abaana abalenzi tebeeyoneka nnyo naye ennaku zino kye tulaba kirabika kikyuse nnyo abaana baffe abalenzi bangi nnyo badropinze okuva mu masomero si lwakuba nti nno mu masomero n'ebizibu ebyenjawulo bafuniddeyo naye kirabika abazadde tutandise okwesuulirayo ogwa naggamba ku nsonga y'okukwata abaana abalenzi njagala nkuwa ekyokulabirako bw'oba ng'otambula mu street muno mwe tutambulira mu disitulikiti yaffe mwe tutambulira baana baani ababeera okwo nga balonda sikurapu baana balenzi wogenda kukoba mu bbaalo bamuffe ekisanyukirwamu baana ki boosanga aba misusing ebiragala bakozesa ebiragalagala abanywa enjaga abanywa omwenge era baana baki baana balenzi baana boosanga nga bambadde ennyambala etategeerekeka baana balenzi ewabeera omukolo baana balenzi kiba kitegeeza nti abazadde bangi nnyo beesuuliddeyo gwa naggamba ku mwana omulenzi n'olwekyo
eggwanga litandise okutambula nga lidda mabega kubanga abaana abalenzi ye foundation bebagaziya ensi bebagaziya amaka bebagaziya eggwanga n'olwekyo taveeyo kulaba nga abaana abalenzi nabo tubakuumira mu masomero abaana abalenzi nga tubassaamu empisa abaana abalenzi nga tubakuumira waka tugenda kusanga ng'eggwanga lyononekedde ddala ligudde. W'otunuulira ekyokulabirako ekirala ensonga ez'ebufuzi we zikwata akati era ogenda okwekanga ng'abaana abazenyigiddemu ennyo ate ku mutendero gw'ekiyaayeeyaaye era abaana abalenzi bangi bavudde mu masomero ne bakwata boodabooda. Abaana abalenzi bangi nnyo batandise okukola obulimulimu era newaffe eriyo n'ebikajjo. Abaana abalenzi b'osanga ku bitulakita by'ebikajjo b'osanga mu nnimiro z'ebikajjo nga bali mu kukola obusente obwo kubanga baagala okubeezaawo obulamu. Ogenda okukkakkana nga bavudde mu masomero bafuuse wayaaye basaze ensawo babbye eggwanga nga lyongedde okufaafaagana togge n'entunga eyiika. Dako abaana ab'e Nakaseke butayita bulungi ate si ba Nakaseke bokka ne mutundu ebirala bingi nnyo by'eggwanga abaana obutakola bulungi. Emu ku nsonga eyinza okuba zaaleetedde ekyo zino ekisooka abaana ebikozesebwa okuviira ddala awaka eri abazadde abasindika abaana ne bagenda mu masomero nga tebalina na kyakulya. Omwana n'asiiba eyo njala tasobola kuyiga nga banne balala. Ekyokubiri amasomero abasomesa abajja gasomesa galina ebikozesebwa galina ebitabo galina ekkalaamu abasomesa basasulwa bulungi abaana bafiibwako gavumenti erondoola okulaba emirimu egigenda mu masomero ago nti gitambula ddala bulungi. Ezo zonna ze factors omukulu z'abadde ayogerako. Mpozi n'ekirala abaana abo abakulembeze mu bitundu bakoze mulimu kyekatogeza nga ssentebe wa district akoze mulimu ky'okulaba ng'abaana babeera mu ssomero. Tuyinza okuba nga tunenya abasomesa naye ng'abaana bakeera kulunda nte abaana ne balinda olunaku lw'ebibuuzo ne bagenda basome. Kati ye ng'omukulembeze wa district alina kye yayamba kukakasa nti abaana babeera mu masomero nga tannaba kujja kusooka kulaba oba abaana bagudde ebibuuzo alyokazeemu abasomesa. So kati ensonga ezo zonna tuteekeddwa okuba nga tuzitunuulira okulaba nga ezimu ku ziyinza okuba nga zaaviirako abaana abo obutakola bulungi. Gavumenti ewa abaana ebitabo abasomesa basitula bulungi abaana balya emmere ku ssomero abaana ku ssomero batuuka mu budde abaana obudde abawo n'abwa ssomero oba bamu basooka mu mirimu limu egyo emitonotono oluvannyuma takola bulungi. N'olwekyo bwonna akwatibwako omuzadde omukulembeze w'ekitundu gavumenti minisita mwenna muveeyo tulabe nga abaana b'eggwanga basoma bulungi tulabe kulowooza nti bagudde olw'okubanga abasomesa tebasomesa bulungi. Naate oluvanyuma ekyabasomesa n'oba nga okitunuulidde abasomesa nabo bantu beetaaga okubeera lituudi. Gavumenti yalizzeemu nebayita nebagamba tuddemu tuba training bupya. Chairman wa district yakoze enteekateeka naga asomesa tuddemu tuba lituulinge bakasanga abasomesa bitambulira ku mutindo. Noliki ezo nazo ensonga zoteekeddwa tunuulira so sikera ku machanti kati babigudde nama muddemu biwandiike. Ekyo tuwane wengeri gisobola ku improving performance. Kuba ekisooka omusomesa yajja kumala okukola ebibuuzo ate omwaka gujja bamwere transfer agenda awalala ate bakuleetera omulala atakola bibuuzo. Olebya ddala nga bambi ssentebe wa district musaasidde naye ffe nga batunuulira ensonga tumanyi nti yali anoonya political capital yesuubira okuba nti. Name is Saison Turija, a teacher by profession. I happen to be one of the primary school teachers in Uganda here. I would love to say something about the interviews that were given to my fellow teachers in Nakaseke by a certain leader that the teachers should see the papers because performance was not good previously, in an attempt to find out whether they really qualify to teach those learners. In my personal opinion, the person who did that one was wrong. Why do I say he was wrong? The poor performance of the learners does not entirely depend on the teacher. There are very many other factors that lead to poor performance of children, which include the background, the environment where the children have grown from, the concentration span, which differs from individual to individual. The children who have been talked to and they know the reason why they're in school concentrate better than those ones who are just sent to school without being talked to. So many factors are behind the performance of the learners, not particularly by the teachers and how the teachers are teaching those learners.
So when you look at it from one angle, that when children have not performed well and think they must be the teachers who taught badly, you are 100% wrong. I did not appreciate that personally. Because however good a teacher one can be, there are certain children you teach and they don't get it. Besides, you find in the same class, you have different categories like category 1, category 2, and category 3. Whereas you have 3 categories of learners in every class. There are high achievers, there are mediocres, and there are time takers. Before you say that the teacher taught badly a class, first ask yourself, is there any child who excelled? And if the answer is yes, then who taught that child that excelled? Who? So it is wrong to conclude by saying that when children majority have not passed, it is the effect of a bad teacher. Because there are those ones who have passed in his arms. And when you follow up the career of someone and check in his career, has he taught for 1 year, 2, 3, or 4? So when you follow up the performance, has he been performing poorly throughout? So why at a certain point of time the performance has not been good? And then you immediately look at the performance of those learners attributed to the poor teachers behind them. It is a point of humiliation. And without thinking deep before you take a certain action. It was very wrong for those teachers to be subjected to those interviews. And besides, I would like to know who marked the teachers that did those interviews. Did the person who subjected them to the interviews take part in marking to prove he is more intelligent than the teachers he interviewed? If no, then how did he interview them? How does he determine who is better and who is bad if he cannot take part in marking and seeing who is good and who is not? So to me, it was really wrong. I was that side the teachers, and he was also marked among them at a certain level, and they see what he scores with those teachers, and then he proves himself better than all the teachers he interviewed after the results are out. I wish you could do the same paper with them, and he proves to the world that he's much better and qualifies therefore to interview those teachers. Personally, Director of Studies, Kana, Kindergarten and Primary School, Nakaseke. I feel the action of the political leader in Nakaseke district does not lead to improvement in performance. The teachers by training are qualified after a vigorous training which lasts at least 2 years. And having subjected a number of tests, they are qualified to teach in the schools in Uganda. But if the intention is to improve the performance, it is not the examinations that they are subjected to that can lead to improvement. What the district management and district education office of Nakaseke should do is to organize programs that help to promote and improve performance in their primary schools before their candidates sit for exam, not subjecting teachers to an examination with the intent of finding out their ability. So my advice would be the teachers to be trained locally within the district and then be enriched with the knowledge that can enable them to teach better than they have done, instead of trying to demoralize them by subject them to examinations.